pessoal, sejam bem-vindos de volta ao Loop Azul. Eu chamo Luísa Paiva e a minha vida é uma brincadeira. My name is Luisa. I found this Georgia piece. She suck on that dick for free. She swallowed that vitamin D. She loving me endlessly. Got some niggas. Vocês podem ver pelo título, eu em tempos postei no Insta uma caixa de perguntas para saber o que vocês precisavam ou acham que precisam de ajuda, da minha ajuda, e o que vocês queriam saber sobre mim. Então eu vou responder algumas dessas perguntas aqui, e se eu tiver que fazer um vídeo a follow-up, alguma dessas coisas eu irei fazer, mas antes haverei de perguntar aqui ou no Instagram. E se não me segues no Instagram, podes até não seguir, mas ir lá ou te manter atento nas coisas que eu posto, porque tem muita coisa sobre o canal que eu posto lá. E se vocês quiserem saber mais ou ver esse vídeo, não se esqueçam de deixar o like, subscrever o canal. Vamos a isso. Alguém perguntou, ou alguém quer que eu ajude a ter mais autoconfiança. Orgulho da minha bebê. Essa é a Dessa é minha amiga. Vocês já sabem que a maioria das pessoas que fica aqui a interagir comigo são meus amigos. Eu tenho um vídeo a falar sobre isso. Eu vou deixar aqui em cima o vídeo para vocês. E, para ser sincera, eu comecei a ser mais autoconfiante quando eu descobri que tudo que eu pensava que tinha de errado comigo era por causa das normas da sociedade e o que eu via na internet. E também por causa do que algumas pessoas falavam. As pessoas criticavam muito e achavam tudo muito estranho quando tu normalizas o teu corpo, quando o teu corpo não é de acordo com os padrões da sociedade, quando tu normalizas o teu cabelo, quando o teu cabelo é algo diferente. E eu descobri que muita gente faz isso para esconder o medo que elas têm de ser elas mesmas, e porque muita gente também não entende o fato de que a sociedade e as normas que a mídia coloca para nós é uma forma de controlar como nós vivemos. Então, a partir do momento que eu descobri isso e comecei a aceitar que essa sou eu e eu tenho que gostar de mim do jeito que eu sou, porque eu sou diferente de todo mundo, foi aí que eu fiquei mais autoconfiante. Eu acho que isso é um processo que demora, mas é possível, porque quando tu entendes que tu és única e tu és perfeita da tua forma, vais entender. E sim, se tiver algo que queiras mudar, tudo vai depender de ti. Mas se você começar pelo processo de aceitação, e é isso, o segredo está em te aceitar e entender que aquilo que a sociedade nos diz que é perfeito e não é perfeito é só uma forma deles poderem controlar a tua mente. Alguém pediu que eu ensinasse a make-up básica. Eu, por acaso, tinha um vídeo a explicar como fazer a minha make-up básica no IGTV, mas, como vocês sabem, eu mudei muita coisa no meu Instagram, desculpa, e eu apaguei todos os meus vídeos do IGTV, até porque a minha rotina de make-up básica já mudou. E se calhar eu vou fazer um Get Ready With Me, em que eu vou estar a falar sobre um assunto e vou vos mostrar como é que é a minha rotina. Então, até lá, por favor, esperem com muita paciência. De novo, how to stay confident. Accept yourself. Embrace who you are and remember that you are different and you are unique because you are different. That's how I became more confident. And as I said before, I don't believe anymore what the media says is perfect, because I think the media just use things to kind of control how we see things, how we do things. And again, I have a video. I think there is a translation for that video, so I'm gonna leave the video again in here. Alguém pediu que eu ensinasse inglês. Eu já fiz um vídeo aqui em que eu mostrava 6 formas fáceis de aprender inglês, mas eu acho que eu tenho que fazer um update daquele vídeo, mas eu vou deixar já aqui algumas tips que eu quero implementar também no vídeo de update. A primeira é, quando tiverem a assistir filmes, não assistam dublagem, assistam mesmo o vídeo em inglês e ponham as legendas. Segundo, se tens uma palavra nova que aprendeste ou viste em qualquer sítio, tenta usar essa palavra de formas diferentes. E terceiro, põe papéis com os nomes das coisas para que tu não esqueças. Someone asked me to help them
to get better grades. I don't know why you think I have good grades. I mean, my grades are not bad, but they are not great because I feel like they could be better. But yeah, one of the things that I will tell you is read. I'm not a fan of reading. When I say read, is like when you have a class and you come back home, revise and take your own notes. I don't do that, but I think it helps a lot of people. I just don't tell you what I do because I'm not a good example. I think I'm not a good example. But one way I keep my grades up is I take my time with things. I don't panic when I don't understand things in class because I feel like sometimes we get too scared when we don't understand things in class. We're like, oh my God, everyone is getting and I'm not. To be honest, if you come home and you look for things online, you look for examples, you look for YouTube videos to help you and guide you. It's always an extra class for yourself. So if you don't understand things, take notes of the things that you don't understand in class, come back home and do the research by yourself. And one thing that I always do, I always ask my teachers, my lecturers for either extra notes or extra explanation. I'm always emailing them and the support is there for that. You pay school fees for that. So yeah, so one thing that I do is when I don't understand things, I come back home and I do my research by myself. Sometimes I do write my own notes. I go through the slides and write my own notes. And I always email my lectures when I don't understand things. But one thing that makes me get good grades are always my assignments. I try my best to keep up with my assignments. And one way of doing that is by having your own schedule. So like when you have deadlines, write your own deadlines for that. So you can always go back and revise whatever you're doing. Tips on school. I think these are the tips I can give you. But one good tip I can give to you is make friends. Make friends. I feel like sometimes at university and when we are in a different country, we always feel like, no, let's not do that, Make friends in your classroom. Be close to your lecturers. Make sure you say things when you don't understand, because your lecturer's job is to explain to you until you understand. You're not supposed to leave your classroom clueless. And use all the resources that are on your school website, because one way that I keep my studying up is I always go back to the module guide and see the learning units, and I do research outside of my textbook, outside of the lecture slide. I always go beyond and research more, because sometimes the way people explain things to you in class might not be the way you will understand the things. So yeah, if there is a topic you understand, YouTube, you just type on YouTube, let's say oligopoly on YouTube, then it's gonna show you. And if you are a person with a very short attention span, always look for the people that are explaining with drawings, because it's always more fun and you keep, woke. Emotional control. One thing that helped me understand or have more emotional control is understanding that healing is a process. So everything that made me break at some point, I decided to take a time to heal from those things in order to understand my emotions better and how those things made me feel. Because I feel like sometimes things just happen in your life and you just react to it, and you end up breaking your emotions, breaking the way you see things, breaking the way you relate with people in your life, and it's not healthy. I would say the way I control my emotions is by always thinking about how are these things gonna impact me. If I react in this way, how is this gonna impact me in the long run? I always think about things like that, and I always think about the lessons that I can get from these things, because the obstacles will always be there to teach you something, and God always gives you things
to prepare you and see how much you have grown. So I have control over my emotions because I always think about the lessons I can get from things, and because I always think about the future. Self-control. To be honest, every time things would happen to me or someone would talk to me, I feel like this person is attacking me. I used to have fights with my sisters all the time because of that, because I used to be very defensive over myself, because I think I was scared of people just thinking something about me that I don't like, or people hurting me. So I was always very I don't know. So the way I became more in control of myself is literally by thinking, so okay, this person is doing this to you. If you say something stupid now, are you gonna regret this or not? Is this worth it? You wasting your energy on? Because when you don't have control yourself, you react to things that don't deserve your energy. Then you start draining, you start feeling tired. Everything around you just feels like it's going down the hill. And it was affecting my school. It was affecting my relationship with the people that I love the most. And I was like, why are you always reacting that way? So I feel like my advice would be always take a step back and think about it, like, okay, this hurt you, but like, why can you control yourself? Why can you control the things you say? How can you control? Take time to understand. If you react now, is it worth your energy? Because sometimes things are just too small and you're just always like, and it's not worth it. I feel like that's why I became very in peace with myself, because I was always reacting to things that are not worth my energy. And yeah, como ignorar todo mundo. Eu já sou muito seletiva em termos de tipo, quem merece a minha energia e quem não merece a minha energia. E eu não sei como é que eu posso responder isso, mas eu fiz uma autoavaliação nas pessoas que estão à minha volta, fiz uma autoavaliação daquilo que realmente interessa em termos de metas que eu tenho para mim como pessoa, metas emocionais, metas acadêmicas, metas de business. Acho que eu seleciono com quem eu vou gastar a minha energia, mas eu não digo ignorar. Há coisas e há pessoas que, se você olhar e ver, não há necessidade de tê-las na tua vida, porque há pessoas que vão estar só na tua vida para dizer coisas negativas, por mais que não seja sobre ti, mas o fato dessa pessoa estar a falar algo negativo sobre outra pessoa, isso afeta muito a tua energia e afeta muito as tuas metas. Então, uma coisa que eu vou te dizer é: tu tens que ter a habilidade de ver quem realmente está aí para adicionar na tua carga positiva e quem está aí para adicionar na tua carga negativa. E foi isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não se esqueçam de deixar o like, subscrever o canal e, sinceramente, eu espero que eu tenha respondido às vossas perguntas ou tenha ajudado da melhor forma possível. Se vocês quiserem que eu faça isso outra vez, deixem nos comentários ou enviem DMs. Eu vou voltar a postar um poll para pedir o vosso feedback. E se vocês quiserem mais, eu vou voltar a fazer um vídeo desses e vocês vão enviando o que é que vocês querem perguntar, se esse vídeo for useful para vocês. Então é isso, pessoal. E eu vejo-vos no meu próximo vídeo.